ওই মা জলদি আসো, রান্না বান্না করতে হবে। হ্যাঁ আসতে আসতে। মা আজকে বাজার থেকে 2 আলি ডিম এনেছি, আর ফুলকপি দিয়ে ডিম আমলেট করে তরকারি করে নেবো। ঠিক আছে করে নেবো। খুব ভালো হবে। মা তুমি ফুলকপি আলুগুলো কেটে নাও। হ্যাঁ আমি কাটে নিচ্ছি। রান্না করতে হবে, তাড়াতাড়ি করতে হবে। হলুদ গুঁড়ি দিয়ে দেবো, নুন দিয়ে দেবো। আদা রসুন বেটে নেব। কাটা হয়ে গেছে, তুলে নেব। কড়াই বসিয়ে নেবো। ডিমগুলো ছেড়াতে। ছেড়ে দিচ্ছি। ডিম আমলেট করে নেব। কি রে সবজিগুলো ছেড়াতে। সবজিগুলো দিয়ে দিই। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেবো, আদা রসুন জিরে বাটা দিয়ে দেবো, হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দেবো, নুন দিয়ে দেবো, ফুলকপি আলু দিয়ে দেবো। ঢাকা দিয়ে দেবো। ঝুলে দেবো।
ডিম পোড়া ছেড়ে দেবো। গরম মশলা দিয়ে দেবো। দে। মাছকে ডিম দিয়ে ফুলকপি দিয়ে রান্না খুব ভালো হয়েছে। হ্যাঁ, খুব টেস্টি হয়েছে।